Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك كيدهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین کرام، آج کا شب چہلم کا یہ پروگرام سکینہ ٹرسٹ کی جانب سے آپ کو بہرحال خوش آمدید کہتا ہے، اور اس میں ہم آپ سب جہاں جہاں پر بھی آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس عبادت کو، ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہر سال تقریباً اکثر بیشتر ہمارے مومنین و مومنات پوری دنیا سے ملینز کی تعداد میں کربلا معلّہ جاتے تھے، اس سال نہیں جا سکے وہ بھی، اور جو ابھی تک نہیں گئے خصوصاً دل کے اندر تڑپ موجود ہے وہ بھی کربلا جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پروردگار جلد جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کرونا کے مرض کو، اس وبا کو، اس بیماری کو جلد جلد ختم فرمائے، تاکہ ہم سب کے سب جتنے بھی متمنیان حج و زیارت ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ ان کی اس سعادت کو مکمل فرمائے، اور جلد از جلد تمام کے تمام مومنین و مومنات انشاءاللہ تعالیٰ اس سعادت کو حاصل کر سکیں۔ میں آج کے پروگرام میں برادر زرجاب کے بعد بھی کہوں گا کہ بہرحال بہت اہمیت دی گئی ہے اربعین کو اور اربعین کے دن کو، اور اسے چونکہ علامات مومن میں سے قرار دیا گیا ہے، لہذا بہرحال کل ورکنگ ڈے ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود میں گزارش کروں گا کہ جب آپ کو فرصت ہو، جب آپ کو ٹائم ملے، شاید ارلی مارننگ جب آپ کو ٹائم ملے تو ضرور زیارت عاشورہ پڑھیے گا، اور زیارت عاشورہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے جائیے گا، اگر نہیں تو وہاں پہ دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں، جب بھی پڑھ سکیں آپ کو زیارت عاشورہ کل ضرور پڑھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ریکویسٹ کروں گا برادر زرجاب سے، پلیز برادر زیار آپ اپنا لیکچر شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ First and foremost, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the tawfiq, the blessing to hold the Majlis of Imam Hussain alayhi salam. And bil khusus, on a night like this, the night of the Jahlum, the Arbaeen of Imam Hussain alayhi salam, and the Shuhada Karbala, it holds profound importance. Today I would like to attempt to try and highlight very briefly, carrying on from last time when we remembered the area of satisfaction, having khulus, being mutma'in in what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for people like yourself and me, and how we can build upon this, living in the West particularly, in terms of being satisfied with Allah's decree. Today I would like to take this a next step and focus on the purity and the importance of cleanliness in Islam. Not only the physical cleanliness, but the spiritual, the innermost cleanliness, which is far more important. And along with this, I would like to bring in the second aspect, which is the notion of light, Nur of Allah, which is there to help us and guide us, and what we really mean by this. So with this in mind, we begin with Surah Tawbah, verse 108, where a part of this surah towards the end, it clearly states, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wallahu yuhibbul mutahhirin.
and Allah loves those who purify themselves. And if we go further, we find in hadiths very profound and important signaling hadiths which stress the importance of cleanliness, such as one which states, Al-tuhuru nisful iman. The being in the state of purity and cleanliness is half of your faith, half of your belief. And again, this is quite important because we tend to think that faith is completely just how much I can read, how much I can pray, how much I can recite tasbih and dhikr Allah. Yes, this is all important. But there's many other aspects which we tend to forget, such as there's huququllah, but then there's also huququl ibad, the rights of the people. What's the point of my prayers and my fasting, which is meant to speak for myself first and foremost, is meant to instill a sense of belief and humbleness and humility, if when I'm with the people, I'm completely different. I don't show those traits at all. They need to marry up. And so we find that with these ritual acts, there's also an inner spiritual part. So for example, and we'll come to this later on, when I pray, I need to be in a state of purity. I need to have wudu. If not, if there's a lack of water, then I can do tayammum and the likes and so forth. But if I am doing this physical act for the physical prayer, what about the inner prayer? You know, there's a famous saying, we are all aware that salat is the miraj of the mu'min. Why the miraj of the mu'min? What do we mean by miraj? There's a spiritual side to everything, a spiritual effect. Once it's related with a famous scholar of ours that a person was in his presence and he was doing riba, he was doing a form of backbiting. And this agha, this famous scholar, said to him that please, if you could refrain from doing this in front of me. One, you should not be doing it at all. But if you're so eager in doing this, then don't do this in front of me at least. And this person didn't really listen. He kept doing it. After the sheikh, the famous scholar, said to his people that because of this man and his backbiting, spiritually, I have been pushed back 40 days. Meaning that even though he was not actively engaging in the riba, just by being in that presence, that affected him so much spiritually that it's like he was pushed back 40 days in his spirituality, in his spiritual quest. And if you link this back to what we covered last week with Hazrat Luqman, who said to his son, oh my son, use your knowledge, use your eyes to see when you see people sitting around, join those who are remembering Allah. And we mentioned this last time, because why? Because their knowledge will help you. It will increase your knowledge. And if you have any ignorance, any form of jahiliyyah within you, their knowledge will remove that. So don't worry. And if there's mercy of Allah, which Allah tends to pour His mercy upon those who seek knowledge and are speaking of Allah in gatherings, then Allah will also have mercy upon you. But my son, be careful of the ignorant. Because if you join them, they will decrease your knowledge and they will increase you in your jahiliyyah. And instead of Allah's mercy, God's wrath will be there and it might fall upon you too. So be very careful, my son. So we find this spiritual element there from the start. We should try and maintain that balance. Now, coming back to our topic of purity, it's said by scholars as well that your faith, your religion is founded upon cleanliness. And your faith is only really complete when you renew your heart and inner intentions. The physical aspect is only one half. The spiritual aspect is the other. And it's about bringing them two together. And there are 4 levels which our scholars have very helpfully put together. What are the 4 levels? The first level of cleanliness is purity from najasa. For example, by way of example, if I have my shirt and there's a piece of blood on it, then I should try my best to wash it off. This is one form of najasa, purity from najasa. The second aspect is purity of your limbs. So which is why when we go to perform wudu, we make sure we wash our face and our limbs, and this is a way of purifying us in that aspect. But as we mentioned, there's a spiritual side as well. And again, scholars have said that when you hold that water in your hand and you look at it, think to Allah, that see how clear that water is. You know, when you have water in your hands, you can see your skin on the other side. It's pure, it's clean. There's no mixture in it. It's khalis. When you see that water, say to Allah subhanahu wa ta'ala, may I also be that clear in my intentions with you. May I also be that pure in my approach to you.
And when you're washing your face, it is not a matter of just washing your face. When you're washing your face with the water, you say to Allah, oh Allah, on the day of judgment, don't allow my face to be of those that are burnt. Have my face with some shade on the day of judgment. And when you're washing of the arms, oh Allah, when you wash the right arm, oh Allah, place my book of deeds in my right hand, those of the right. And don't put my book of deeds in my left. Make me those who will be on the right path, the Sirat al-Mustaqim. When you do the masa of the head, oh Allah, have mercy upon me from the heat of that day of judgment day. And when you're doing the masa of your feet, oh Allah, save my feet from slipping. Where? On the pool Sirat, where many feet will be slipping on that day. Oh Allah, make my feet of those that will be steadfast and tranquil and peaceful and steady and firm. And so we find there are two aspects. Now imagine every time we perform wudu, we do this. Even before your namaz, you're gearing yourself up. Now this is the second type. The third type of purity is the purity of your heart from evil traits and characteristics. And again, this is one of those harder levels. Why? Because the heart is a very weird and tame animal, if I can put it this way. It is your limb. It's part of your body. It pumps blood around your body. But sometimes your heart can disagree with your mind. Your heart says one thing, your mind says another. Which is why we should try and eradicate the diseases of the heart. God forbid, if someone comes to a doctor comes to a patient and says, you have a few months to live because your heart is blocked. All the valves of your heart are blocked. You need to change your diet. You need to change your exercise. That person, no doubt, will incorporate the doctor's advice. And he'll be going to the park every day, doing some form of exercise, walking, jogging, something. He will change his diet. But what's about our heart from its spiritual disease? What do I mean here? You see, when we have a physical disease, we can see it and we can try and cure it. But when it's the spiritual side, it's much more harder. There's a famous story where the Holy Prophet was coming back with his Sahaba, his companions, and the companions were really happy. You know, they came back from battle. They were thinking, you know what? This was the big sacrifice. We did a lot today. As they're walking, the Holy Prophet said, this was the small battle, the small struggle. Be prepared for the big struggle, the larger struggle. Now, these people were thinking, Ya Rasulullah, it's the heat of Arabia. We were out there risking our lives, fighting for Islam. And this is the small battle, the small struggle. If this is the small struggle, then what is that larger struggle? And it says, fighting against your nafs, fighting against that thing inside of you, which is why we find in Surah Shams, very beautifully, Allah subhanahu wa ta'ala, when he swears by something, Bismillahirrahmanirrahim, wa shamsi wa duhaha. When God swears by something, he is pointing towards some special quality within that. And today is not the time and place to analyze this, but there's something special in that. Because it's not like how you and me swear. No, Allah subhanahu wa ta'ala is swearing by something. So when Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Shams swears by, in the first 10 verses, these 11 different qualities and beings and attributes, he then says what? Those who purify their nafs are successful. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Those who purify the nafs are successful, and those who do not are the ones who fail. So we should try and move towards that purity of the nafs, the soul. One day it's backbiting, the next day it might be something else. Jealousy, hasad, maybe a grudge, anger, which is why many of our acts, there's a spiritual dimension. We mentioned this before. And finally, the fourth level of purity is what? Purity of your inner self from anything other than Allah. Now again, this does not mean, again, we're living in the West, mashallah, the youths, our people working hard, even in these uncertain times of corona, may Allah protect us all. That doesn't mean, as we mentioned, staying at home all day on the prayer mat, not moving. No. What this means is, and this has been suggested as a form of exercise, that you should try and see Allah subhanahu wa ta'ala in everything you do. And this will be your litmus test between anything you take up. Am I doing this act and will Allah be proud of me? Will he be happy with me? Will he agree with me? Can I say Bismillah before starting this act? If I cannot, then should I really be doing this? If I can, then go for it.
As there is that famous hadith attributed to Imam Ali alayhi salam, and I'll use my own words to summarize it, that I did not do anything unless I saw Allah before it, and Allah in it, and Allah after it. So next time we're on the bus or the train, a simple dhikr of thank you, Ya Allah. Thank you for you've given me. You've given me my body. You've allowed me to travel today to work. Thank you. I don't know how many balas you saved me from today when I left my house. And I don't know how many good blessings you've given me. My eyes are limited. But Allah, you know, and I am trying. And that is more than enough. As said with Prophet Musa, Allah subhanahu wa ta'ala said to him, Oh Musa, do you know why I have chosen you? And he said, no. And he said, because you put your head on the soil a lot. You have a lot of humility within you. And then in another tradition, Prophet Musa is asked, do you know how you can never be thankful to me? And Hazrat Musa says, oh Allah, I can never be thankful to you. To thank you, I need another blessing from you. And so it will be infinite. I will need a blessing from you to thank you for your blessing. And Allah said, oh Musa, as long as you realize this fact, that you are limited and I am unlimited, this is enough. Allah looks to your intention. And so we find that, as we mentioned last time, this satisfaction with the decree of Allah. If we are trying to purify our inner selves, be satisfied with what Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And again, this applies to me first and foremost. Now, there's a very beautiful story, an account of this Arbaeen, this scholar who was in the city of Baghdad many hundred of years ago. And when he got there, the king of the time said to him that you must come to my house, my palace, for a feast. And this Agha said, I cannot come because you are a tyrant, you're a zalim, you do many wrong acts. But this king then said, if you don't come, then it won't be good for you. As in to say, you'll be imprisoned or you might even be killed. You must come to my palace to eat. Now, the Agha, the scholar, agreed. He went to this palace. Now, when he's going to this palace, the king and his vizier, the second in line, as you would say. So if you have the president, this is the prime minister. This is the second in line. The next person to be the king was this person. He said to the king, why don't we try and embarrass this scholar? He's from the Shia Ithna Ashari faith. Let's try and embarrass him. How? When he comes, let's try and quiz him on some hadith and see what he says. So this scholar came, he began eating, and the vizier asked him, if I show you a hadith from one of your imams, can you check if it's correct for me or no? The scholar said, I can. So he said, look at this hadith. This hadith is attributed to Imam Sadiq alayhi salam, and it says that those who stay away from haram, and in all its forms, not just the food, but in all its forms, if whoever stays from haram, away from haram for 40 days, Allah will protect him. The scholar looked at the isnad, he looked at the chain of transmission from this hadith. He said, this is fine. This hadith is sahih, it's fine, it's accepted. They said, no worries, you can go home. They called the Agha again for dinner. And this time the vizier said, let's feed him some haram food. We won't tell him. Let's feed him some haram food. And then we'll ask him about his imam, if that hadith is true. So the scholar came, he ate the meat which was placed in front of him. Again, the vizier came and said, you know that hadith I asked you last time, is it sahih? Is it a good tradition? And the scholar said, yes, I told you. The vizier then said, but we just fed you haram food. If your imam is true, and this hadith is true, we just fed you haram food. Why did Allah not protect you? You've said according to the hadith, 40 days, don't do haram, Allah will protect you. You are a scholar from the Shia Ithna Ashari. We fed you haram food today. That means your imams, na'uzubillah, are not true, and this hadith is wrong. Now the scholar paused. When you're in a situation like this, you think first. The scholar paused. He said to the vizier, how is this food haram? I would like to know. He said, I don't know. I asked the chefs to make it as such. The scholar looked to the king and said, oh king, call the chef. I want to speak to him. The vizier was like, why are you trying to long this out? Just accept you are wrong. Your faith is wrong. Your imams, na'uzubillah, are wrong. Just accept it. Why are you trying to call for evidence? The scholar said, no, I want to speak to the chef. So the king said, okay, there's no harm.
Call the chef. Oh, Mr. Chef, how did you make this food haram? He said, I asked the guards, the king's guards, to steal a sheep. You see, when you have some food, it's not just that it's haram in the sense that it's pork or anything like that. No, even if it's stolen food, that can also be a form of haram. So the guards came, and the scholar then said to them, bring that man whose sheep you just stole. I want to speak to him. They brought the man in. He came before the scholar. The scholar said, was this your sheep that they just killed? He said, yes, this was my sheep. They took it from me by force. So the vizier was very happy. Look, you've just admitted now this food was haram. The scholar looked to the man and said, explain your story. The man said, oh Agha, I knew you came to Baghdad. You came to the city. And I had a problem. And I made a mannat, a vow, another to Allah. And I said, oh Allah, if my problem has been solved, I will feed this sheep of mine to you. Oh scholar, I was just about to cook it for you, but these guards came and took that very sheep away from me. I'm so sorry. The scholar smiled. He looked to everyone, including the king in the palace, and said, this sheep was haram for all of you, but it was halal for me, because that man was going to give it to me anyway. My Imam, our Imams can never be wrong. And so you can find when you have that trust in Allah and you have that purity of intention, Allah subhanahu wa ta'ala will be that guiding light, that guiding force to take you through all of your difficulties. And before we finish off, this brings us to the second notion, the notion of night. You see, we read, for example, in Ayatul Kursi, as we say, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Allah is the wali, Allah is the friend, guardian of those who, and I use my own words, who trust in him. And he brings them from what? The zulumat, the darkness, to nur, towards light. And those, the ayah continues, for the sake of brevity and time, I won't go into it, but the ayah continues that, and those who commit bad deeds and take the taghut as their leaders, they take them from the nur to the zulumat, from the light to the darkness. What is this notion of light? We mentioned this in the past as well. The notion, the metaphor, the imagery, the importance of nur and light is very, very high in Islam. We find elsewhere, for example, in Surah Nur itself, Allahu nur as-samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkat fiha misbah, al-misbahu fi zujaj. Allah is the light of the heavens and the earth. An example of his light is like a niche in which there's a lamp. And then the ayah very beautifully continues, Nurun ala nur. There's nur upon nur within it. And there are many other, like in Dua Joshan Kabir, Ya Nur Nur, Ya Munawwir Nur, Ya Khaliq Nur, Ya Nur Qabla Kulli Nur. And this continues and continues and continues. What's the point of this? The point is this, that even knowledge, when you go and seek knowledge, be it when you're at madrasa or anything, Allah places a form of nur within your heart. True knowledge is not just how many books you can read. You can train robots and someone to do that today. It's a nur Allah places in your heart. This nur, this guiding factor, is something that brings us closer to Allah. Now, can we just go to Allah automatically? Or are there some wasilas who are also created from nur, who are also heavenly, that can take us by the hand and guide us to that rope, to guide us to that mercy of Allah? Of course there is. As we just mentioned in Surah Nur, the example of Allah's light is like a niche in which there's a lamp, and the nurun ala nur. Shaykh al-Kulaini very beautifully says, this example is like Lady Fatima, and the light and the glass are like Imam Hussain and Imam al-Hussain. Very beautifully Shaykh al-Kulaini mentions this. Perhaps this is why Rasulullah, peace be upon him and his holy family, has said, Inna al-Husaynu misbahul huda wa safinatun najat. Imam Hussain is what? The lamp, this light, this lamp of guidance, and the ship of salvation. Now there's two things. The lamp of guidance, if it's dark and you are in trouble, you need to go get a light. Imam Hussain is that source of light for our spiritual needs as well as our physical needs. We have a hajat which can be accepted inshallah if we give the wasila of Imam Hussain.
But you need to make that physical approach towards the light. The light does not just come to you. You need to open the layers of your heart. You need to make that first step, like Hur did. And we mentioned this before. Like how Hur on that night, on that day of Ashura looked and he said himself, I see myself between heaven and hell. I will never pick hell. I'm going to Hussain. And Imam Hussain is the Safina al-Najat, the Safina, the ship of salvation, which is there till Judgment Day. He will help you. If you can board that ship by acting on the principle of Imam Hussain, he will take you to salvation. And we even read in Zayd al-Warisa, on nights like this, on days like this, أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. I know, O Imam Hussain, you're addressing Imam Hussain here. I know and bear witness that you were a divinely inspired light, placed in the pure loins and the pure wombs. And so we ask Imam Hussain on the night like this, O Imam Hussain, yes, we may not have been able to come to you physically, yes, but accept our salams from our houses, wherever we are. And as Maulana Sahib has mentioned at the beginning, why has there been so much importance on the ziyarat of Imam Hussain on Arbaeen? No doubt it's one of the 5, like Imam Askari alayhi salam said, the 5 signs of a believer, a mu'min. He will pray 51 rakats a day. He will have a ring on his right hand. He will pray upon the turba of Imam Hussain, the clay of Imam Hussain. He will say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim loudly. And the 5th, he will perform ziyarat Arbaeen of Imam Hussain in Karbala. He will perform that ziyarah. Why is this ziyarah so important? You see, anyone who dies in this world, we commemorate the Chelem, we commemorate and mention the Chelem once. And that's it. Imam Hussain alayhi salam is that single Imam, that single personalities, whose Chelem we remember year upon year upon year. It's like it's just happened now. But it builds year upon year upon year. Think about your parents. They were in your shoes a few years ago, and they passed this torch on to you. And imagine how your future generations will keep this up. Year upon year, this azar, this zikr of Imam Hussain will never stop. It increases. Which is why Imam Baqir al-Islam, many other traditions which state, if you knew the reward you have for visiting Imam Hussain, people would take out their swords and fight each other just to go to the ziyarah of Imam Hussain. There's so much barakah in Imam Hussein's ziyarah. In one tradition, in Wasail or Shia, Imam Baqir al-Islam has said, it's like performing 1,000 Hajj and 1,000 accepted Umrahs and being among the martyrs, the shaheeds of Badr. And it's like performing the ziyarah of Imam Hussain. It's like fasting of 1,000 people. And you get the thawab of 1,000 accepted charities and freeing 1,000 men in the name of Allah. And not only that, when you come back for 1 year, Allah will protect you. And if you happen to die within that year, you'll be of those who go to heaven. And what else? Allah subhanahu wa ta'ala appoints an angel to guide you from your right side, your left side, above you, behind you, in front of you, below you. There'll be someone there to help you, an angel. Why? For whom? For Imam Hussain. And as we finish off on this note, some might ask, why is there so much thawab for Imam Hussain like this? Why? Why not anyone else? Why Imam Hussain? You see, there was this famous scholar who was in Masjid al-Sahla. He went there for 40 Tuesdays to meet Imam al-Mahdi. And he had this desire. He wanted to ask this question, why is that you get so much thawab for visiting Imam Hussain? Why? What is this? On the 40th day, he's sitting outside and a man comes to him and says, can I speak with you? Can I discuss some queries with you? And the scholar said, you may. And he said, imagine if there's a person who's sacrificed everything. And I summed this up in my own words. He explained this beautiful story where there was a king who had been lost on a travel. And there was this man who was with his mother and they sacrificed their one sheep. They only had one sheep. He sacrificed it for this king and he survived that night. Otherwise he would have died. And the next day he went back to his people and he went back to his throne and he was saved. But he looked towards that old woman and man and said, if you ever come to the kingdom, my kingdom, I will be your mezban. I will be your host. You saved me in this night. You sacrificed everything you had. That one sheep for me, I'll give you everything. So when that person comes back with his mother, then they need some help. The king says, I will give you whatever you want. In fact, I will take off my crown and I will give it to you and you can sit in my throne. Because that one night when I was hungry and I had been lost in the desert, if you had not fed me from your house, I would not be here today.
And so they applied this example, this parable, to the likes of Imam Hussain. In what sense? Imam Hussain gave away how many of his sons on the day of Ashura? How many of his companions? On one point is Ali Akbar, then Abbas, then Ali Asghar. Not only that, he also gave his women in the way of Allah. He sacrificed everything he had for what? For the sake of the deen, the religion I have today. So why should not Allah reward Imam Hussain so highly? And by effect, those who come and visit him, who pledge their allegiance, who go to Imam Hussain with the khulus in niyat. And we finish off with these words. On a night like this, the night of Chalam, the Arbaeen of Imam Hussain, on the day of Arbaeen, it is said, Imam Sajjad alayhi salam with the Bibis were going back. They had reached the land of Karbala. But before this, a week or so earlier, when they were let go from the Zindan, Yazid Lanatullah alayhi said to Imam Sajjad, how much money would you like? What can I give you? And Imam Sajjad said, we do not want anything from you. But there is a request. If your people can return what they looted from us. Allahu Akbar. It is said Imam Hussein's imama was brought back. His shirt was brought back. His shoes, everything they looted from Imam Hussain was brought back. But that was not the only thing. They brought back the chadars of the Bibi. With Bibi Zainab's chadar, there was a small little chadar attached to it. But this Bibi, this small Bibi whose chadar was taken, was not there anymore. And there were 2 small earrings which were returned as well. I would say, Bibi Sakina, your Bibis are going home. If only you could return with them, but you were in the Zindan of Sham. And so as the Bibis and the Imams returned, and the Imam Sajjad returned back with the possessions, they found the likes of Jabir ibn Abdullah al-Ansari crying at the grave of Imam Hussain. But he felt Imam Sajjad approaching. So he rushed towards Imam Sajjad, and Imam Sajjad said, oh Jabir, we have come back from Sham, from Kufa and Sham. They have killed our men. They looted us. They paraded us between the bazaars. But oh Jabir, don't touch my neck when you hug me. There was a very sharp dog in my neck. This thorn they placed, this zanjeer they placed, I am still bruised after this time. And oh Jabir, do your ziyarah, but move away from here. Why? Because my aunts and my mothers and my sisters are here with me. They are also here for the chalam of Imam Hussain. And so the Bibis would throw themselves over the grave of Imam Hussain alayhi Islam, and the cries of Wa Hussaina could be heard. But I would say, condolences to you, O Rasulullah, on a day like this, the chalam of Imam Hussain. But O Rasulullah, Imam Sajjad brought something back from Sham for you. What was this? This was the head of Imam Hussain. But O Rasulullah, those lips which you would place your lips upon were not the same, Ya Rasulullah. These lips had the cuts from the bazaars of Sham and Kufa, from the cherry and the sticks of the likes of Ibn Ziyad and Yazid. Oh Rasulullah, the forehead you would kiss as well, that forehead of Hussein is not the same anymore. Why? Because it has the marks of the stones they will throw at the head of Imam Hussain. And Imam Sajjad would bury the heads of the Shuhada in their respective graves. But there was one more body by the Firat. This was the body of Hazrat Abbas alayhi salam. And so Imam Sajjad would go there as well. And the Bibis would be crying, oh Hazrat Abbas, if you could see what they did to your Sakina after you. And I would say condolences to you, Ya Amir al-Mu'mineen, on the killing, on the chalam of your Abbas as well. But Ya Amir al-Mu'mineen, the eyes that you would kiss, those eyes are not the same in this head of Abbas. One eye had the arrow within it. The other eye was filled with its blood. O Amir al-Mu'mineen, the arms you would kiss of Abbas are not the same anymore. They have been severed. And so this Qafla went back to Medina. And when they went back to Medina, we finish with this. The likes of Bibi al-Baneen heard. When she heard this, she went to the grave of Rasulullah. She heard the call of Bishr, and she kept asking, where's my Hussein? He would say, al-Baneen, your Abbas was killed. Your sons, Abdullah, Ja'far, all of them were killed. She would say, no, I want to hear about Hussein. And then when she would find out about Imam Hussein, she would fall to the ground crying, Wa Husseina. And so she went to the house of Bibi Zainab. Oh Zainab, I've heard you were a prisoner for Banu Umayyah. Tell me, how is this possible? Bibi Zainab would cry, oh al-Baneen, don't blame Abbas. If they hadn't shot his right eye with an arrow, if they hadn't cut off his right arm and his left arm, if they hadn't hit him on his forehead with the pole, the metal pole, I would not have been a prisoner for Banu Umayyah. Oh al-Baneen, don't blame Abbas, for I would not have been a prisoner of Banu Umayyah.
Allah la'natullah al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyumunqalabin yanqalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala bihaqqi Imam Hussain alayhi salam and his children and his ashab and Imam Hussein's blood to accept our zadari over these last 40 days, to accept our amal, to protect us, to grant shifa to our marid, and to allow us to be with those zawars of Imam Hussain in the years to come. For the love of Imam Hussain, if we can have a loud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر جزا. برادر ذوالجاب بہت بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام اور مومنین و مومنات جہاں جہاں پر بھی آج ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں آپ اپنے آقا مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مراج کرام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس بیماری کا خاتمہ ہو، کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام مومنین و مومنات اسی طرح پچھلے سالوں کی طرح یہ اربعین کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ کربلا میں کریں. اور اگرچہ البتہ یہ مطلب یہ نہیں کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، پورے دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال خاص طور پر جو ہے کربلا کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. میں نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ قبلہ کعبہ حجت اسلام مسلمین قبلہ عباس عابدی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. سب مل کر سید الشہداء اور باقی شہداء کربلا کی ارواح مقدسہ کو ایک صلوات سے شاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب اربعین ہے اور اس عظیم رات کی مناسبت پر ہم سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے آقا و مولا اور وارث اعظم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے جد کی، کہ آپ نے اپنے جد کے مصائب میں بھرپور گریہ فرمایا اور مسلسل آپ گریہ فرماتے رہتے ہیں، اس حد تک کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں شب و روز اپنے جد مظلوم پر گریہ کرتا ہوں. اربعین کی یہ رات ہے اور فضیلتوں کے اعتبار سے بہت ہی عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے. بہترین انگریزی میں تقریر آپ نے سنی آج کی شب کی مناسبت سے. میں چاہوں گا کہ آپ اس آیہ کریمہ کو جو مسلسل سنتے آتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ایک بار پھر آپ کی توجہ دلاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بندگان خدا پر
3 इताअतों को वाजिब करार दिया है कि 3 की इताअतें हर सूरत में होनी चाहिए और कोई भी उन इताअतों से मुस्तस्ना नहीं है। एक खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत कि जो इताअत आइनी और ज़ाती है, कि असल इताअत का जो हकदार है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। इताअत भी इबादत भी उसी की बंदगी हो और उसी को महवर व मरकज़ अपने तमाम उमूर में करार दें और इताअत भी उसी की जाए। मगर उसने हुक्म दिया है कि अपनी इताअत के अलावा भी 2 इताअतें फर्ज की गई हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की इताअत के साथ रसूल की इताअत, और ये बिल्कुल अल्लाह की इताअत की तरह वाजिब है। कोई भी किसी तरह की कमी इसमें नहीं हो सकती है और ये बगैर किसी कायद व शर्त के है कि नबी मुकर्रम को विलायत तकवीनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से हासिल है, इसलिए वो हमारे माल, हमारी औलाद, हमारे खानदान, हमारी हर चीज पर, हत्ता कि हमारे नफ्सों पर तसर्रुफ का मुकम्मल हक रखता है। उसके बाद अल्लाह ने उसी रसूल के हकीकी 12 जानशीनों की विलायत वाजिब करार देते हुए इताअत को भी हम तमाम इंसानों के ऊपर और जिन्नों के ऊपर फर्ज करार दिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। अब आइए देखें कि उम्मत ने अल्लाह की इताअत की या नहीं की। अल्लाह की इताअत का मेयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है और रसूल अकरम की इताअत की या नहीं की उसका मेयार देखना यह है कि हुजूर के बाद अली की इताअत की गई कि नहीं की गई, उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा की इताअत की गई कि नहीं की गई, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत हुई कि नहीं हुई। मरहलों को मरहला ब मरहला हम देखते हैं तो अल्लाह की इताअत का दावा करने वालों ने नबी की इताअत में कोताही की और नबी की इताअत का भी दावा करने वालों ने अली जो कि वारिस नबी हैं उनकी इताअत में कोताही की। नतीजे में आपकी औलाद जो मासूम है उनकी इताअत में भी कोताही की। अब देखिए कि ये कितना तारीख का बहुत बड़ा वाकया है करबला का कि हुजूर की रहलत के 50 साल के अंदर इस कदर कलमा पढ़ने वालों की हालत मुतगय्यर हो गई और उनके अंदर इस कदर तब्दीली आ गई कि खुद रसूल का कलमा पढ़ने वालों ने रसूल ही का खून बहाने पर भरपूर तैयारी कर ली और अक्सरियत मुसलमानों की यजीद की हिमायत करने लगी। बल्कि अगर तारीख को वाकईयत और हकीकत के आईने से और उस चश्मे हकीकत से देखें और पढ़ें तो मालूम यह होता है कि जितनी इताअत और जितनी बैअत यजीद के लिए हुई किसी और खलीफे के लिए नहीं हुई। यह अजीब बात है। यानी मुआविया जो यजीद का बाप है उसकी भी लोगों ने इतने वसी पैमाने पर बैअत नहीं की जितनी कि यजीद के लिए की गई, और मुआविया से पहले भी किसी और खलीफे के लिए भी ये बात इतनी वाज़ेह नजर नहीं आती बैअत के मामले में जितनी कि यजीद के लिए नजर आती है। तो क्या वजह है कि उम्मत मुस्लिमा का स्टैंडर्ड इतना गिर गया
کہ یزید جیسا کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا اور دین مبین کے احکام کا مذاق اڑانے والا اور دین مبین کی بھرپور تضحیق کا سبب بن کر ابھرنے والا ایک نہایت ہی مغرور اور متکبر انسان تخت خلافت پر آ جاتا ہے، اور صحابہ کی اولاد تابعین کی اکثر جماعت اس کی نہ تنہا بیعت کرتی ہے، اس کی حمایت بھی اور اس کی طرفداری بھی بھرپور کرتی ہے۔ نتیجے میں حسین علیہ السلام کو یہاں ایک ایسا کارنامہ انجام دینا پڑا کہ جس کارنامے کی ضرورت تھی تاکہ پھر سے اس پوری قوم کو، کہ جس قوم کو جاہلیت کے اندھیرے سے آپ کے جد نامدار نے نکالا تھا۔ عرب کی تاریخ پڑھیے، حضور کی بعثت سے پہلے کے حالات پڑھیے تو ان کی جہالت، ان کی گمراہی، یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ جو واضح دکھائی دے رہی تھی، اور کسی ایک کو بھی جرأت نہیں ہے کہ اس دور کی جاہلیت کا یا لوگوں کی گمراہی کا انکار کرے۔ حتیٰ کہ جو گمراہ آج بھی ہیں وہ اس زمانے کی گمراہی کے قائل بھی ہیں۔ تو دو باتیں واضح طور پر تھیں، سرکار دو عالم نے ان کو، اس پوری قوم کو، جزیرت العرب میں رہنے والے سارے عرب لوگوں کو ان دو خطرناک ہلاکتوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے نجات دلائی۔ ایک جہالت ہے اور دوسرے گمراہی ہے، دونوں چیزوں سے ان کو باہر نکالا، مگر نکالا کچھ عرصے تک کے لیے، پھر سے جہالت نے اور گمراہی نے اس پورے خطے پر غلبہ اختیار کر لیا۔ حضور کی در آنکھ بند ہوئی، حضور کے جانشین سے رشتہ ناتا توڑ لیا گیا، اکثریت نے اہل بیت اطہار سے منہ موڑ لیا، یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے جب پوچھا کہ مجھے پتا چلا ہے اے ابوالحسن کہ لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ بی بی آپ نے بس اتنا ہی سنا ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے، لوگوں کا ہم سے منہ موڑ لینا اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ علی ان کو سلام کرے تو وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس حد تک دین سے، اہل بیت اطہار سے، رسول اکرم کے گھرانے سے منہ موڑ لیا گیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ خالی منہ موڑا ہی نہیں گیا ہے اور ان سے رخ پھیرا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ دین کے احکام میں اور دین کے مسلمات میں، دین کے اعتقادات میں سستی پیدا ہونے لگی۔ پھر سے اس جہالت نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ نتیجے میں 50 سال کے اندر اسی 50 سال میں کسی کافر نے، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی مجوسی نے، کسی ہندو نے، کسی اور مسلک کے، کسی اور مذہب کے، کسی اور دین کے ماننے والے نے مولا کائنات کے سر پہ ضربت نہیں لگائی، بلکہ اسی امت میں کلمہ پڑھتے ہوئے ثواب سمجھ کر لوگ آئے اور مولا کائنات کی فرق مبارک پر وار کیا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی اس قدر ظلم و ستم کو روا رکھا گیا کہ آپ کی بھی شہادت واقع ہو گئی۔ امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ اب ایک چراغ ہے ہدایت کا، ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس ہستی کو ابھی حکم یہ ہے کہ اپنے نانا نے جس طرح سے اس پوری قوم کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا تھا، گمراہی سے نکالا تھا، اور جہالت اور گمراہی سے بچا کر کے علم اور معرفت کا نور دیا تھا، اجالے میں آ کر روشنی عطا کی تھی، ایک بار پھر اس گمراہ شدہ قوم کو،
इस पूरे मुआशरे को कि जो एक बार फिर अंधेरे में जहालत के डूब गया है, फिर से कोई है जो आकर के उसे वापस जहालत के अंधेरे से निकाले और फिर गुमराही से उन्हें निकाले। इसके लिए कुर्बानियां नाना ने जितनी दी है उससे ज्यादा देनी पड़ेंगी। अगर नाना ने उनको जहालत के अंधेरे से निकालने के लिए सिर्फ पत्थर खाए थे, सिर्फ उन पर कूड़ा फेंका गया था, सिर्फ तरह तरह के इल्जाम दिए गए थे, सिर्फ तकलीफें पहुंचाई थी, मगर किसी को जुर्रत नहीं हुई थी कि आपके सर को तन से जुदा करता। कोई जुर्रत नहीं करता था कि आपके ऊपर पानी बंद कर दे, आपके ऊपर खाना बंद कर दे और आपको तड़पा तड़पा के शहीद करे। जुर्रत इतनी नहीं हुई थी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भरपूर मौला कायनात के वजूद मुबारक से उन रसूल अकरम की मदद फरमाई और अल्लाह ने भी एक बेहतरीन नसीर अता फरमाया कि आपकी दुआ के नतीजे में कि आपने फरमाया वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, ऐ परवरदिगार मुझे ऐसे गालिब आने वाले मददगार को अता फरमा कि जिससे मेरी तक़वियत हो, मेरी ताकत में इजाफा हो और ये कौम कभी भी मेरी इस कोशिश के मुकाबिल में मुझ पर ऐसा वाज़े जुल्म न कर सके। मगर आप देखें कि दोबारा फिर इस कौम को अंधेरे से निकालने के लिए, जहालत के अंधेरे से निकालने के लिए और गुमराही से निकालने के लिए मौला हुसैन को अब जो कुर्बानी देनी पड़ी है एक लाजवाब और बेमिसाल कुर्बानी है कि जिस कुर्बानी का मुसलसल आप साल भर तस्करा सुनते रहते हैं और मुहर्रम उल हराम में इसका भरपूर तस्करा होता है और ये सिलसिला आज तक जारी है और इंशाअल्लाह मुस्तआन क़यामत तक सिलसिला जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का जारी और सारी रहेगा। अब जो हुसैन है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, सफीने नजात भी है, गुमराही से नजात पाने के लिए भी सफीना हुसैन है और अंधेरे से जहालत के निकल कर आने और हिदायत की रोशनी पाने के लिए भी मिसबाह हुदा हुसैन है, चराग हिदायत हुसैन है। सरकार दो आलम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया था। यही वजह है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत अरबाईन में ये फरमाया, परवरदिगार मेरे जद ने जो कुर्बानी दी, अपने सारे वजूद को तेरी बारगाह में पेश कर दिया, जानों के नजराने दिए, अपनी औलाद को कुर्बान करवा दिया और करबला के उस आशूर की उस एक दिन की तारीख उन तमाम कुर्बानियों की भरपूर अक्कासी और गमाजी कर रही है। इमाम फरमाते हैं कि ये सब कुछ किया तो दो अहम कामों के लिए जिसका भी हम मुसलसल तज़किरा करते आ रहे हैं। एक क्या, लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला, जहालत के अंधेरे से तेरे बंदों को परवरदिगार ताकि निकाला जा सके। और ये हिदायत का चराग है, ये ना निकाले तो कौन निकाले। ये सारी कुर्बानियां इसलिए कि क़यामत तक के लिए रोशनी ऐसी फैल जाए कि जिस रोशनी के होते हुए फिर यजीयत हो भी तो इज्जत के साथ ना रह सके। ये बहुत अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये हरगिज हमारा दावा नहीं है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदियत का खात्मा कर दिया, नहीं, ये क़यामत तक यजीदियत होगी, शैतानियत होगी, शरारत होगी, झूठ का गलबा होगा और बुराई का बहरहाल माहौल होगा और बातिल के नमूने मुसलसल जाहिर होते रहेंगे। ये हरगिज दावा नहीं किया जाता कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदियत का खात्मा कर दिया, नहीं, ये जरूर दावा है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक और बातिल को इतना वाज़े और रोशन कर दिया, इस कदर उजाला हक का, सच्चाई का, सदाकत का और नेकी का आपने पूरी दुनिया में फैला दिया कि अब अगर यजीदियत हो भी तो रुसवाई के साथ होगी, कभी इज्जत के साथ यजीदियत नहीं हो सकती। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बज़ाहिर यजीद जिंदाबाद के नारे भी जो लगाते हैं
उनके चेहरों से लानत टपकती रहती है और रुसवाई उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई होती है। वो हरगिज शादाब, खंदा, मुतमईन और बाविकार हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने कयामत तक के लिए अंधेरों से जहालत के निकाल दिया है। अगर एक यजीद की तरफदारी में जुर्रत भी करता है तो उसकी इज्जत 1% भी उसके घर में नहीं रह जाती। खुद उसको भी इस बात का अंदाजा है कि यजीद की तारीफ करते हुए वो कहीं भी शाबाशियां नहीं उसूल कर सकता, कहीं भी इज्जत से सरफराज हो नहीं सकता। यह हुसैन अलैहिस्सलाम का कारनामा है। यजीदियत नहीं खत्म हुई, यजीदियत अपनी जगह पे है, मगर यजीदियत अपनी उस तमाम बुराइयों के साथ जाहिर होती है, जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मकतब में वकार है, आबरू है, हैसियत है, शान और शौकत है और इज्जत है। और उसका नमूना अरबईन के ये मुसलसल मुजाहरे हैं। आज शब अरबईन है ना, पूरी दुनिया में एक अजीब व गरीब माहौल है, मोहब्बत, उल्फत, अकीदत और ईमान का माहौल, ताजगी का माहौल, इरफान का माहौल। और उस माहौल में सुरखरू हर हुसैनी नजर आता है। ये बात है, याद रखिएगा कि हुसैनी बनते हुए कभी भी किसी भी जमाने में किसी भी माहौल में आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। शर्मिंदगी महसूस आप नहीं कर सकते हैं। हुसैनी है तो बाविकार हैं, शुऊर और इज्जत व शौकत व जलालत व हैबत व अजमत के साथ आप बाविकार अंदाज में जाहिर होते हैं। यही वजह है कि लाखों बल्कि करोड़ों इंसानों को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अरबईन के दिन इकट्ठा करने का अपना बेहतरीन लोहा मनवा लिया। हुसैन इतने जिंदा हैं कि जिंदों से भी जिंदा हैं। किसी जिंदा में भी, किसी जिंदा लीडर में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि लाखों लोगों को अपने नाम पर जमा कर ले, मगर हुसैन 1400 साल के बाद भी इतनी भरपूर सलाहियत का मालिक है कि अपने नाम पर करोड़ों इंसानों को जमा कर ले। याद रखिएगा कि हुसैन अलैहिस्सलाम से अंदर ही अंदर दुश्मनी रखने वाले भी नाम हुसैन को इज्जत के साथ लेते भी हैं और इज्जत के साथ अपने बच्चों में भी उस नाम को रखने का ये एक जो आबरूमंदाना नाम है उसको अपनाते हैं। ये हुसैन अलैहिस्सलाम का कारनामा है कि गुमराही से भी निकाला है, क्योंकि आप सफीने नजात हैं, और आपने जहालत के अंधेरे से भी निकाला है, क्योंकि आप मिसबाहुल हुदा हैं। और अरबाईन का पैगाम यही हम सबको जाना चाहिए कि हम हुसैनी बने, अमली तौर पर भी, जाहिरी तौर पर भी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, मगर हमारा किरदार भी हुसैनी हो। क्या बात होगी कि हमारी जबान हुसैनी हो, हमारा लबो लहजा हुसैनी हो, हमारा किरदार हुसैनी हो, हमारी गुफ्तार हुसैनी हो, हमारे हर काम हुसैनी हो, हमारा जो जिंदगी का हर लम्हा है वो हुसैनी बन जाए, और हमारी सरापा हयात और सरापा जिंदगी हुसैनी जिंदगी कहलाए। क्या ही अजीम बात है। याद रखेगा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए चंद खास बातें हैं। उन खास बातों को आज मैं जल्दी जल्दी आपके हवाले कर दूं। आप इन खास बातों का खास ख्याल रखेंगे तो आप भी खासुल खास हो जाएंगे। ये हमारी तरफ से वादा है। अगर आप उन खास बातों का खास ख्याल रखेंगे तो आपको भी खास अल्लाह के बंदों में शामिल कर दिया जाएगा। सबसे पहली खास बात मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आपका खुद इसमें मुबारक है। पूरे 12 मासूम इमामों में इमाम हसन का भी नाम 2 मरतबा आया है। अली बार बार पलट के नाम दोहराए गए हैं,
محمد بار بار پلٹ پلٹ کے یہ نام دہرائے گئے ہیں. حسین ایک لاجواب اور حتی ناقابل تکرار نام ہے کہ ہم 12 اماموں میں صرف ایک حسین رکھتے ہیں. خاص بات مولا حسین علیہ السلام کی یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ پورے اس کائنات کی خلقت سے پہلے کا خالق کائنات نے اپنی پہلی مخلوق کے سامنے کیا، اور تذکرہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بزم ملائکہ میں کیا. پھر انسانوں کو پیدا کیا. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کے سامنے تذکرہ امام حسین کی تذکرہ شہادت امام حسین ہوا. آپ نے گریہ کیا، حوا نے گریہ کیا. پھر اس کے بعد ہر نبی کی نبوت کے ساتھ تذکرہ شہادت امام حسین علیہ السلام بھی جاری و ساری رہا. یہ بات دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان تمام روایات کو لا کر آپ کے سامنے رکھوں کہ جن روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر نبی نے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے، سنا ہے اور اس پر گریہ بھی کیا ہے. یہاں تک کہ نبی مکرم نے بھی اپنی زندگی میں یہ کیا. اور شہادت حسین علیہ السلام پر گریہ کی بات اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا نانا، حتیٰ کہ خود امام حسین علیہ السلام شہادت حسین علیہ السلام اور آپ کے مصائب کو سنتے بھی تھے اور اس پر گریہ بھی کرتے تھے. زینب علیہ مقام کو بھی کربلا سے پہلے کئی مرتبہ حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ سننے کو ملا ہے. اور یہ بات اللہ کے نبی نے اپنی وفات کے بعد بھی اپنی ازواج میں سے جناب ام المومنین ام سلمہ کو کیا ہے. اور یہ تذکرے کا سلسلہ ابد سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ المستعان جاری و ساری رہے گا. یہ مولا حسین کی خاص باتوں میں سے ایک بات ہے. ایک خاص بات مولا حسین علیہ السلام کی آپ کی شہادت کا انداز ہے. آپ کو شہادت جو نصیب ہوئی ہے وہ تمام باقی روئے زمین پر ہونے والے شہیدوں سے الگ اور نرالی شان کی شہادت رہی ہے. آپ کی شہادت میں 18 سے زیادہ خاص باتیں ہیں کہ میں ان ساری باتوں کو کھول نہیں سکتا ہوں، مگر آپ کی شہادت بھی نرالی ہے. اور پھر آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کے اس جسد اطہر جس سرزمین پہ میں دفن کیا گیا، اس سرزمین کو اللہ سبحانہ تعالی نے قیامت تک کے لیے شفا کا ذریعہ قرار دے دی. اور یہ خاص بات مولا حسین علیہ السلام کی ہے کہ آپ ہی کی تربت کو خاک شفا کا نام دیا گیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ انسانوں کو فقہی اعتبار سے مٹی کا کھانا حرام بتایا گیا ہے. مٹی نہیں کھا سکتا، مٹی کا کھانا حرام ہے، مگر کربلا کی خاک شفا کی نیت سے مختصر کھانے کو مستحب بتایا گیا ہے. یہ خاص بات مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. ایک خاص بات اور یہ ہے کہ آپ کے قبہ مبارک کے نیچے دعا کی استجابت کی گارنٹی لی ہے، ضمانت لی ہے. تمام معصومین نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے کہ جو مولا حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس میں جائے اور آپ کے روضے کے ایک قبہ جو قبہ وہاں پر موجود ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا کرے. یہ استجابت دعا کا بہترین مقام قرار پایا ہے. اور آپ کی ہی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ کائنات میں کسی بھی شہید کا اربعین نہیں ہوتا ہے. کسی بھی شہید کے لیے
40वें को मुसलसल हर साल मनाया नहीं जाता है। न किसी आयत के जरिए से साबित है, न किसी रिवायत के जरिए से साबित है, मगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अरबाईन का तज़किरा रिवायात में भरपूर और उसके सवाब का भी भरपूर ऐलान किया गया है। ये अनबिया की भी सुन्नत है, ये असहाब रसूल की भी सुन्नत है, ये बाकी आइमे अथार अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। ये सुन्नत क्यों ना हो। एक सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी नाम के सहाबी रिदवानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने पहली जियारत अरबईन के दिन की और ये शरफ आपको हासिल है। तो क्या बगैर किसी फिqही या शरई जवाज के आप पहुंच गए थे करबला जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जियारत अरबईन के लिए? आप जो 6 मासूम हस्तियों के शागिर्द हैं और सोहबत का आपको शरफ हासिल है, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसा कोई सहाबी बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सनद के, वो ऐसे ही जियारत अरबईन की इब्तिदा कर सकता है और इस सुन्नत पर अमल कर सकता है? हरगिज नहीं। उसके पास यकीनन रसूल अकरम की तरफ से बहुत सारी दलीलें पाई जाती रही होंगी। और सिर्फ वही नहीं, मासूम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जियारत अरबईन की अजीम सुन्नत को कायम किया। फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जियारत अरबईन को अंजाम दिया। फिर इमाम सादिक ने तो पूरी एक जियारत आपने पढ़ी है और आज तक जो जियारत अरबईन के नाम से मशहूर है। फिर आगे देखिए, हर इमाम ने ये काम किया है, यहाँ तक के 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने मोमिन की निशानियों में से एक निशानी जियारत अरबईन को करार दिया है। नहीं मालूम मेहदी के बाबा को जियारत अरबईन के तौर पर मोमिन की निशानी बताने के पीछे क्या फलसफा था, मगर मैं आज महसूस कर सकता हूं कि शायद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद मासूम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की उस निगाह इमामत में ये बात थी कि अगर मेरे फर्जंद मेहदी के लिए लश्कर तैयार करने का कोई मकाम हो सकता है और कोई मौका हो सकता है तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़े अतहर है और हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब रोज़े अरबईन है। यही वजह है शायद कि आपने मोमिनों की अलामतों में से एक अहम अलामत को जियारत अरबईन करार दिया। याद रखिएगा कि ये जो काफिले दुनिया भर से मुसलसल रवा दवा थे, ये जो कोरोना की वबा की वजह से रुकावट थोड़ी बहुत हुई है, मगर जहां जहां भी मोमिनीन है वो अगर जिस्मानी तौर पर करबला में नहीं है तो आज हम शबे अरबईन दिलों को करबला ले जाते हैं। हमारे दिमाग करबला पहुंच चुके हैं, हमारा ज़मीर करबला तक पहुंच चुका है, हमारी रूहें करबला तक पहुंच चुकी हैं। यही एक बेहतरीन पेश खैमा है इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर का। इसी अजीम मकाम को अल्लाह ने गोया अपने आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर के लिए मैदान करार दिया सरबाज़ान इमाम असर के लिए। फिर दिन अरबईन का, आशूर के दिन की अलामत नहीं बताई गई कि आशूर के जियारत कोई पढ़े तो वो मोमिन की अलामतों में से है, नहीं, अरबईन की जियारत। इस कदर रिवायतों में तज़किरा जियारत अरबईन का मिलता है कि मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं उन सारी रिवायतों को पेश नहीं कर सकता हूँ। गो कि मैंने सोच रखा था कि एक एक रिवायत को फजीलत जियारत अरबईन के लिए आपके सामने लेकर आऊं और पेश करूं, मगर आज मैं जो बहुत कम बयान होने वाली हदीसें हैं, रिवायतें हैं,
उनका मुख्तसर खुलासा जरूर पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपकी पूरी तवज्जो होगी। याद रखिएगा कि जहां ज़ियारत अरबईन का सवाब बताया गया है कि हज से 70,000 हज से भी ज्यादा है, वो अपनी जगह पर है, मगर चंद रिवायतें जो इसके अलावा भी हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के 10 माइल के चारों तरफ का जो हिस्सा है वो बरकतों से मामूर हिस्सा है रिवायतों के एतबार से। फरमाया गया है कि अल बरकतों मिन कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम अशरतो अमयाल, 10 मील के अतराफ में जितना भी रकबा है, एरिया है, उस सारे एरिए को अल्लाह ने बरकतों से भर दिया है। याद रखिएगा कि जियारत अरबईन पर जाने वालों के सवाब का भी हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रिवायतों के खुलासे को जल्दी जल्दी बयान कर दूं। नंबर 2, ज़ाहिर अरबईन के लिए अल्लाह की जानिब से रोजी के ज्यादा होने की गारंटी दी गई है, रोजी में इजाफा होगा। ज़ाहिर अरबईन के लिए उम्र में भी तूलानी की बात की गई है। ज़ाहिर अरबईन के लिए खतरात से, खासकर गुमराही और जहालत के खतरात से महफूज रखने की भी जमानत दी गई है। ज़ाहिरीन अरबईन के लिए गुनाहों की बख्शिश का भी भरपूर ऐलान रिवायतों में मिलता है। ज़ाहिरीन अरबईन के शफी होने रोज़े क़यामत के लिए भी रिवायतें पाई जाती है। मैं उन सारी बातों को नहीं खोल सकता हूँ। याद रखिएगा कि रिवायत में आया है कि एक ज़ाहिर अरबईन हुसैनी कम से कम 10 अपने अजीजों और रिश्तेदारों की शफाअत करने की सलाहियत रखेगा कयामत के दिन। कम से कम 10 लोगों की शफाअत कर सकेगा ज़ाहिर हुसैन, ज़ाहिर अरबईन हुसैनी के लिए ये बात मिलती है। उसकी हाजात अल्लाह सुब्हानहू व तआला भर लाता है। वो मलाइका की दुआओं को का हकदार बन जाता है। मलाइका की उसे भरपूर हिमायत हासिल होगी और उसका नाम आला इल्लियीन में पहुंचा दिया जाता है। और जब वो ज़ियारत अरबईन की नियत से घर से निकलता है तो घर से निकलने के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहाने कबीरा से भी उसको निकाल देता है। कुछ बातें मैंने आपकी जल्दी जल्दी आपके सामने ज़ियारत अरबईन की फजीलत में बयान कर दी है। इतनी सारी फजीलतों के पीछे जो बात समझ में आती है वो यही है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने आखिरी हुज्जत के ज़हूर का बेहतरीन वसीला करार दिया। कई बार टेलीविजन पर भी मैं कह चुका हूं और आजकल जो हालात पाकिस्तान में हैं उन हालात को आज और इन दिनों में हर कोई हम में से समझने लगा है, मगर तकरीबन 12 साल पहले मैं ये बात कह चुका हूं और दोहराता आया हूं, हर साल दोहराता आया हूं। इस साल भी आपके सामने वो बात दोहराई देता हूं कि दुनिया आज या कल बहुत जल्द समेट करके सिर्फ 2 ही खैमों में बटने वाली है। तमाम इंसान इस वक्त चाहे किसी भी मसलक को मजहब के हों, चाहे इस वक्त किसी भी दीन को फॉलो करते हों, मगर इसी दुनिया में अनकरीब वक्त आएगा कि दुनिया के सारे मज़ाहिब आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो करके सिर्फ 2 ही खैमों में वो तकसीम हो जाएंगे। सारे इंसान 2 ही कैंप, सिर्फ 2 ही कैंप का हिस्सा रहेंगे। कुछ यजीदी हो जाएंगे, कुछ हुसैनी हो जाएंगे। कुछ हक बात को समझकर हक के आगे सरे तस्लीम खम करने वाले लोग होंगे, कुछ हक समझकर भी बातिल का साथ देने वाले यजीद और यजीदी सोच रखने वाले होंगे। ये 2 हैं, 2 के अलावा तीसरी कोई
और कैंप नहीं है, तीसरा कोई और रास्ता भी नहीं है। अनकरीब आप देखेंगे हो यही रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे फिरके हैं, आप देखें कि वहां भी खुशी है कि हमारे कम से कम किसी एक गलत शिया जाकिर के जुमले की वजह से वो कहते हैं हम खुश हैं, कम से कम हमारे अंदर इत्तेहाद हो गया, और उस इत्तेहाद में यजीद जिंदाबाद के नारे होते हैं। और इधर भी किसी हद तक तमाम हुसैनी अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है मुकाबला हो रहा है और ये एक खतरनाक पोजीशन है, मगर हम इन हालात में एक चीज को मुस्बत देखते हैं कि हमारे अंदर जो सदियों से नहीं, कम से कम सालों से जुदाइयां थी, मुलाकातें नहीं थी, हमारे उलमा आपस में मिलना छोड़ बैठे थे और हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। अब उनको भी मजबूर किया गया है कि वो भी एक खेमे में आ जाए, एक कैंप में आ जाए। उधर भी इत्तेहाद हो रहा है, इधर भी इत्तेहाद हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि अब मसलकों की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता हट जाएंगी, वो सारे पर्दे चाक हो जाएंगे। दो ही मसलक होंगे, एक हुसैनी कहलाएगा और दूसरे यजीदी कहलाएगा। अब जितने अहले सुन्नत में भी यजीदी हैं वो भरपूर, चाहे वो बरेलवी इस वक्त हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे अली अहले हदीस हो, चाहे वहाबी हो, सलफी हो, खारिज, कोई भी नाम रखते हो, वो सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं और सब यजीद की हिमायत में भरपूर अपनी वहदत और इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं और ये करेंगे आइंदा भी, और मजीद उनमें इजाफा होता जाएगा। और इधर उन्हीं अहले सुन्नत में से जितने हुसैनी हैं वो फिर इन हुसैनियों के साथ उन्हें मजबूरन इत्तेहाद करना होगा और वो आपस में हुसैनी इकट्ठा होंगे। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मुस्तान बहुत जल्द पूरी दुनिया में भी ऐसे ही कुछ माहौल होगा कि या तो हुसैनी होंगे या फिर यजीदी होंगे, तीसरा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अरबईन की बरकतें हैं। हम दुआ करते हैं कल जो पाकिस्तान में भरपूर हुसैनियों का एक जबरदस्त अरबईन हुसैनी के नाम पर हुसैनियों का जुलूस इंशाअल्लाह मुस्तआन पूरी शान शौकत के साथ जाहिर होने वाला है। उम्मीद है कि दुश्मनों के शर से वो जुलूस महफूज रहे। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। ज़ियारत अरबईन कल जरूर पढ़िएगा, उस ज़ियारत से कभी भी अपने आप को महरूम ना रखिएगा। मैं बात लंबी कर चुका हूँ, टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं रह गया है। वापस आता हूँ और अरबईन हुसैनी की खासियत में कि बीबी को जी भर के रोना नहीं मिला। अरबईन का दिन इस एतबार से भी खास है कि बीबी को भरपूर हुसैन पर मातम करने का मौका मिल गया, सैदानियों को मौका मिल गया और सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को भी अपने बाबा के मसाइब पढ़ने और रुलाने का, रोने का मौका मिल गया। अजीजों, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी करबला पहुंच गए हैं और उन्होंने चूंकि नाबीना हो चुके थे अपने एक खादिम का सहारा लिया है और खादिम का सहारा लेकर मैदान करबला में पहुंचे हैं। सरजमीन करबला पहुंचते ही अपने जूते उतार देते हैं। ये हुसैन मजलूम की जगह है, ये अर्श से भी ज्यादा बाइज्जत मकाम है। कोहे तूर पर जाते हुए अल्लाह ने मूसा से कहा था फखला नअलैक फइन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, तुम वादी मुक़द्दस में हो, अपने जूते उतार दो। मेरे हबीब उस अजीम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जैसे सहाबी ने हुसैन की सरजमीन करबला को वादी मुक़द्दस से भी ज्यादा मोहतरम करार देते हुए जूते निकाल दिए, उतार दिए जूते और सहारा लिया
سب سے پہلے جو کام کیا کہ میں قبر حسین علیہ السلام پر جانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ غسل زیارت کر لوں. اور غسل کہاں کر سکتے تھے؟ اسی فرات کے پانی میں. فرات میں غسل کرنے کے لیے گئے ہیں. یقیناً ان کو بھی یاد آیا ہوگا اور آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے. ہمیں بھی یاد ہے کہ یہی وہ فرات ہے جس کے پانی سے سیدہ کے بچوں کو محروم رکھا گیا. بچے حسین کی التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. اسی فرات کے پانی سے محروم رکھا گیا تھا جس فرات کے پانی سے جابر ابن عبداللہ انصاری غسل کر رہے ہیں. عزاداروں نہ لباس نو پہنا اور کہا کہ ذرا میرا ہاتھ تھام کر مجھے حسین کی قبر پر لے جاؤ. جابر ابن عبداللہ انصاری کو لے کر پہنچایا گیا. قبر حسین پہنچ کر گیا. اس مشام میں قبر حسین کا احساس ہو گیا تھا. بے اختیار نابینا صحابی حسین کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں. فرماتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مظلوم حسین تجھے میرے اس غلام کا سلام قبول ہو. سلام کرتے ہیں اور قبر پر بیٹھ کر اپنی رخسار پر حسین کی قبر کی خاک پر رکھ کر کے سلام کر کے گریہ کرتے ہیں. اتنا گریہ کرتے ہیں کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. عزاداروں سنیں گے کہ گریہ کرتے کرتے چپ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حبیب اللہ یجیب حبیب. اے حبیب اپنے حبیب کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی جواب دیتے. کیسے جواب دے جس کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا گیا, جس کے سر کو نوکے نیزے پر اٹھا دیا گیا اور جس کی لاش کو پامال کر دیا گیا. عزادارو زیارت اربعین جابر ابن عبداللہ انصاری نے پڑھی. حسین مظلوم کو سلام کیا اور اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ شاید وہ وقت بھی آیا کہ ایک روایت کے مطابق وہ بیویاں کربلا پہنچ گئی. وہ بیویاں جو اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی رہا ہونے کے بعد شام سے سیدھے کربلا آئی. اس روایت کے مطابق جب حسین علیہ السلام کے وارث کے آنے کی خبر ہوئی, اب جابر نے کہا سب سے پہلے پرسہ جس کو دینا چاہیے وہ اگر آ رہا ہے تو پہلے اس وارث سے حسین تک لے جاؤ. حسین علیہ السلام کے وارث کی خبر سنی. جابر ابن عبداللہ انصاری نے چونکہ نابینا تھے سید سجاد کے باہوں میں باہیں ڈال دی. شاید بی بی نے اس منظر کو دور سے دیکھا ہو اور کہا ہو چچا جان ذرا آہستہ ملنا, مگر روایت میں ملتا ہے کہ سید سجاد نے کہا چچا جان ابھی میری گردن کے زخم تازہ ہے, ابھی میرا جسم زخموں سے چور ہے. اللہ اکبر. تو جملے سناؤ زحمت تمام کروں. اربعین حسینی ہے, بیویوں نے بھی گریہ کیا ہے. ایک بی بی کی حالت عجیب ہے, سب روتے جا رہے ہیں مگر ایک بی بی عہد کر کے وہاں سے اٹھتی ہے, اے میرے وارث, اے میرے سرتاج, اب اس کے بعد اپنی زندگی میں کبھی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. جانتے اس بی بی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس بی بی کا نام میرا باب ہے جس کی گودی کربلا میں اجڑ گئی, جس کا سہاگ کربلا میں لوٹ لیا گیا. وہ بی بی کہ جو اس قدر غم و اندوہ میں ڈوب گئی ہے کیا حد کرتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بات تمام کر دوں, یہ کربلا کے بعد مدینے گئی ہیں, کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی ہیں. مسلسل حسین اور علی اصغر اور سکینہ کو یاد
کر کے گریا کرتی ہیں۔ بارش ایک وقت ایسی ہوئی کہ سید سجاد نے کہا اماں جان آپ اٹھیے اندر آئیے، آپ نے عہد کیا ہوگا میں زمانے کا امام ہوں، حکم دیتا ہوں اب وہ عہد نہ رہا، آپ کو اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر کے اٹھانا چاہا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں عزاداران مظلوم کربلا ہیں، زائرین امام حسین علیہ السلام نے، کل کے دن جہاں جہاں بھی جلوس حسینی برپا ہے، خاص کر پاکستان میں، پروردگارہ داعشی، دہشت گرد، یزیدی، ہر طرح کی ان کی شرارت سے انہیں محفوظ فرما اور انہیں امن و امان کے ساتھ حسینیت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والی و وارث امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور اس ادارے سکینہ ٹرسٹ کے جتنے بھی محتممین ہیں اور جو ریسیڈنٹ عالم ہیں، حجت الاسلام جناب جعفر نجم صاحب، پروردگارہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ہم سب کو امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انصار و جانثار میں شمار فرما، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ احسنتم قبلہ، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر جزا۔ بہت بہت ہم شکر گزار ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا عباس عابدی صاحب کے، جنہوں نے آج کی اس میلے سے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ہے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ادارے کو جلد از جلد ترقی عطا فرمائے اور اس کی بلڈنگ کا جو کام ہے وہ جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے ایڈمن کی طرف سے جو ہے وہ زیارت اربعین کے لیے ایک سلائیڈ بنایا ہے، آپ سے التماس ہے کہ ضرور اس کو بھی آپ متوجہ رہیں، اور کچھ کل کے اعمال بھی ہیں وہ بھی ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل کے اعمال میں سے خاص طور پر باقی بھی ہے، لیکن خاص طور پر جو کل کا عمل ہے وہ زیارت اربعین ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا، چاہے آپ کام پہ کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے بریک جب آپ کو ہو تو اس وقت بھی صحیح، کم سے کم جو ہے کل کا ضرور عمل کرنا ہے۔ غسل ہے کل کا، زیارت اربعین سے پہلے بہرحال غسل ہے، اور غسل اربعین و توبہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کل کے اعمال میں سے نماز ظہر کے بعد سورہ والعصر اور یہ بھی پڑھنی چاہیے، اور 70 مرتبہ استغفار کرنا مستحب ہے۔ نماز عشاء کے بعد سورہ یاسین ہے، اور اس کا ہدیہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو کرنا چاہیے۔ غروب کے وقت جو ہے لا الہ الا اللہ 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ 70 ٹائم تسبیحات اربع بھی کل کے لیے کہی گئی ہے، اور خصوصاً نماز کل فجر کے بعد جو ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ اور دیگر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی ہوں، بہرحال ضرور کل کے دن کو اہمیت دیجیے گا، اور ضرور کل کی جو زیارت اربعین ہے اس کو ضرور پڑھیے گا۔ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری تمام حاجات کو مستجاب فرما، خصوصاً جو لوگ بیمار حال ہیں اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصاً مولانا نجم الحسن صاحب جو علیل ہیں، ان کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ سکینہ ٹرسٹ کا جو کام جو ہے ہو رہا ہے اس وقت بلڈنگ کا، الحمدللہ اس کے لیے اسباب غیبی ہمیں عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مشکلات ہیں، جو پریشانی ہیں، ان کو دور فرما۔ پروردگارہ جن لوگوں نے بھی ابتدا سے لے کر مرحوم صغیر بخاری، مرحوم نصرت بخاری سے لے کر آج تک جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے کوئی بھی کسی قسم کی کنٹریبیوشن کی ہے، پروردگارہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما، اور ان کو غریق رحمت فرما۔ پروردگارہ
जो मौजूद हैं, जिंदा हैं, परवरदिगार सबको सेहत सलामती तंदुरुस्ती अता फरमा। खुसूसन हमारे एडमिन बहुत ही जहमत करते हैं, परवरदिगार इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते जिन लोगों ने दुआओं के लिखा है, जिन जिन लोगों ने भी दुआओं के लिखा है, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिखा है, परवरदिगार सबकी मुश्किलात को आसान फरमा, सबकी हाजात को कबूल और मंजूर फरमा। खुसूसन जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह अता फरमा। हम सबको ज़ियारत अरबईन और ज़ियारत इमाम हुसैन का इस दुनिया में शरफ नसीब फरमा। क़यामत में शफ़ाअत इमाम हुसैन, शफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद से हम सबको बहरमंद फरमा। जहाँ जहाँ जैसे मौलाना भी दुआ की है, जहाँ जहाँ जुलूस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ अदादारी हो रही है, जहाँ जहाँ पर भी किसी किस्म की ताज़िये जो है हो रहे हैं, उन प्रोग्राम में मजालिस हो रही हैं, घरों में प्राइवेट या पब्लिक में हो रही हैं, परवरदिगार सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे आका और मौला का जर ज़हूर फरमा। हम सबको अपने आका और मौला के आवान व अंसार में से करार दे, हक़ मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। नाज़रीन किराम, मोमिनीन मोमिनात ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इस संडे को 11th को जो है वो जुलूस है मावल आर्च में। आपसे इल्तिमास है कि ज़रूर इस जुलूस में आइएगा, लेकिन ज़रूर जो है फेस मास्क वगैरह भी जो है पहन के, और जो है कोशिश करिएगा कि 6 से ज़्यादा लोग जमा ना हो। अगर एक फैमिली में है तो कम से कम बस 6 लोगों से ज़्यादा आप लोगों को जमा नहीं होना चाहिए। तमाम SOPs का आपको ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इस चेहलुम के जुलूस में शरीक होइएगा। बहुत शुक्रिया। इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफ़िज़।